Azadi Ka Amrit Mahotsav. We are dedicating this program to our nation and we have done miniature Ikebana arrangements offering to our freedom fighters and our martyr soldiers. వెల్కమ్ టు Bhama Kalapam బ్లూమ్ అండ్ బ్లెస్. ఈరోజు మనం ఇకబానా ప్రోగ్రాంలో ఉన్నాం. ఈ ప్రోగ్రాం ఎలా జరుగుతుంది, ఎందుకు చేస్తున్నారు అన్నది ఇప్పుడు ఇందు మేడంతో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. హలో మ్యామ్. హాయ్ సత్య, వెరీ నైస్ మీటింగ్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఈ ప్రోగ్రాం కోసం కొంచెం బ్రీఫ్గా చెప్తారా మ్యామ్? ఈ ప్రోగ్రాం అనేది కొత్త కమిటీ వచ్చిందండి. నిర్మలా గారు, షీఈస్ ద ప్రెసిడెంట్, టేకన్ ఓవర్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు. షీ కేమ్ అప్ విత్ దిస్ ఐడియా బికాస్ అవర్ కంట్రీ ఈజ్ సెలబ్రేటింగ్ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్, 75 years of our Indian independence. So we were all very happy. The minute she said that, we said, yes, we will do that. And andharam, we decided we'll wear national colors, we'll wear orange, green and white. And we thought we'll do even miniature arrangements in the same colors. కానీ ఏమైందంటే మినియేచర్ అన్నప్పుడు మనం చూస్ చేసే మెటీరియల్స్ అన్నీ చిన్నగా ముద్దుగా ఉండాలన్నమాట. అది మనకి ఈరోజు కరెక్ట్గా దొరకాలంటే మనకు కష్టం అవుతుంది. అందుకు వీ సెడ్ ఓకే, arrangements will be all colors and few of them still followed that theme అనమాట. మినియేచర్ అరేంజ్మెంట్లో ట్రై కలర్స్ పెట్టి చాలా చక్కగా చేశారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ we had our నీరజ గారు చాలా చక్కగా షీ మేడ్ ట్రై కలర్డ్ స్నాక్స్, షీ బ్రాట్ అ ట్రై కలర్డ్ డ్రింక్, అట్లా అన్నీ కోఆర్డినేట్ చేసి చక్కగా చేశారండి. ఓకే. సో ఇందులో మెంబర్ అని మ్యామ్, అంటే ఇది సపరేట్ కమ్యూనిటీలో? అలా కాదండి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ జాయిన్ అ టీచర్. జాయిన్ అయ్యి అది క్లాసెస్ తీసుకోవాలా. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఇచ్చినప్పుడు దెన్ వీ బికమ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్. ఇది ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయండి. ఇకిబానాలో ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. మేమందరం ఇప్పుడు నేనైతే ఇప్పుడు 15 years పైన అయిందండి నేను మొదలుపెట్టి. అండ్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ డన్ ఫర్ 30 years plus ఆల్సో. సో ఇట్స్ ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉంది మ్యామ్? 88 it started here. దిస్ ఇస్ జపాన్ నుంచి వచ్చిందండి. కళ అయితే జపాన్ది. అక్కడ ఒహారా స్కూల్ అని ఉంది. ఆ స్కూల్ది మేము ఫాలో చేస్తాం. చాలా స్కూల్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సుగెట్సు, ఇకినోబు, ఇట్లా వేరే వేరే స్కూల్స్ ఉన్నాయి. మాదైతే ఒహారా స్కూల్ అంటారు. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? చాలా సంతోషంగా ఉందండి. ఇంకా మేము ఇకిబానా చేసుకున్నప్పుడు అయితే ఎంత మనస్థిమితంగా ఉంటుందంటే వీ ఫీల్ లైక్ మెడిటేటింగ్, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ జెన్ మూమెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. అండ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ హూ కమ్స్ హియర్ ఇస్ ప్యాషనెట్ అబౌట్ దిస్ ఆర్ట్. అండ్ ఆల్సో వాళ్ళకి ఆ పూల పిచ్చులు ఉంటాయి. మేమందరం ఒకళ్ళ దగ్గర ఒకళ్ళ వి గోన్ ఎక్స్చేంజింగ్ ప్లాంట్స్. అట్లా వెరీ నైస్ ఫీలింగ్ అండి ఇక్కడ. అంటే దీనికి ఏమైనా సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉంది అని అంటారు? సైంటిఫిక్ రీజన్ ఫర్ ద కామ్నెస్, నేచర్ని రెప్లికేట్ చేస్తున్నాం అనమాట. మనకి ఎవరికైనా మనం పోయి నేచర్లో గార్డెన్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం మనశ్శాంతి అనిపిస్తుంది. సిమిలర్ ఫీలింగ్ వీ గెట్ వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ద అరేంజ్మెంట్. ఇఫ్ యూ వుడ్ హవ్ సీన్ చాలా అరేంజ్మెంట్స్ నేచర్ని అట్టాగే చిన్న ఫామ్లో డెపిక్ట్ చేసి ఉంటాయి. మీరు ఆ ఫొటోస్ చూసారంటే గుర్తుపడతారు కూడా ఏమనేది. Thank you for your time, ma'am, and thank you for your sharing with us your experience, everything. Thank you very much for being here. Thank you, ma'am. ఇప్పుడు మనతో మీనాక్షి సిజ్నాని గారు ఉన్నారు. ఒక్కసారి మాట్లాడి మేడం ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి అన్న తెలుసుకుందాం. How is your experience with this Ikebana? If you forget your aches and pains and everything when you come to do Ikebana, you just forget everything. You just get motivated in doing your. It's like a meditation. So, how long you are with this community? I joined in 1991. Okay. So again, children got married. This and so many households, you know how it happened. Then I took a break. Okay. And now I've become an active member. Though I was a treasurer for Ohara School of Ikebana for 9 years. Then I became a secretary, joint secretary for 2 years, and now I'm an exhibition coordinator. Okay. But I'm really enjoying my job. I love my job. You're handling very responsible task. It's not a task. It's just you love doing it. You love to be with your friends. So you're enjoying? I'm enjoying it, yes. Okay. You're basically from? I'm basically from Calcutta. Okay. But when I was a kid also, we used to have in Dr. Krishna Soft. His wife was a
Japanese teacher. So I used to go for small, miniature exhibitions, classes she used to make me do. But I never knew that I will shift to Hyderabad and I will get so much motivated with this art. ఓకే Thank you. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం Thank మ్యామ్. you. Good afternoon. Today, the Ohara School of Ikebana, under the presidentship of Mrs. Nirmala Agarwal, had the program called Azadi Ka Maha Utsav. The main idea is to honor all the army officers and their respective families who have given so much to the country. And I'm so happy we have celebrated this today with the flower arrangement, all in a miniature form. Sorry, thank you so much. నమస్కారము. ఈరోజు జరిగే కార్యక్రమము హైదరాబాద్ చాప్టర్ ఒహారా స్కూల్ ఆఫ్ ఇకెబానాది మంత్లీ ప్రోగ్రామ్. ఈ నెల కొత్త కమిటీ ప్రెసిడెంట్ నిర్మలా అగర్వాల్తో వాళ్ళ కమిటీతో స్టార్ట్ అయింది. వాళ్ళ ప్రోగ్రాంలో ఇది ఫస్ట్ ప్రోగ్రాము. మొన్ననే మనకు 15 ఆగస్ట్ అయింది. 75 ఏళ్ళు మనకు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవాన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉన్నాము. దానికని మెంబర్స్ అందరూ కూడా ట్రై కలర్ సారీస్ కానీ ఖాదీ వేసుకొని వచ్చి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మినియేచర్ అరేంజ్మెంట్, కొన్ని ఏమో మన తిరంగా కానీ మన ఇండిపెండెన్స్ థీమ్తో చేశారు. వేరేటివన్నీ మినియేచర్ అరేంజ్మెంట్స్ అంటే చిన్న సైజ్ ఫ్లవర్ అరేంజ్మెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇకెబానా. అది ఒక మినీ ఎగ్జిబిషన్గా చాలా బాగా తయారు చేశారు. సుమారు 40-50 మెంబర్స్ వచ్చారు ఇది సైజ్ చేయడానికి. తర్వాత ముగ్గురిని ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ నుంచి పిలిచాము. నేవీ నుంచి, మళ్ళా ఆల్సో ఫ్రమ్ ది ఆర్మీ అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ది ఎయిర్ ఫోర్స్ ఒక్కొక్కరు ఇన్వైటీస్ వచ్చి వాళ్ళు దాని సంగతి మాట్లాడారు. తర్వాత మా మెంబర్స్లో కూడా చాలామంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్లో ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ నుంచి రిటైర్ అయిన వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ మెంబర్స్ను కూడా వాళ్ళ సంగతి చెప్పారు. వాళ్ళని కూడా చాప్టర్ ఆనర్ చేసింది. సో చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్, చాలా యాప్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఈ సమయానికి చేశాము. చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు అందరూ. తర్వాత సర్వ్ చేసిన స్నాక్స్ కూడా తిరంగా కలర్లో చేశారు కొన్ని. సో ద హోల్ థింగ్ ఈ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ థీమ్ ద్వారా తయారు చేశారు. So we Ohara School of Ikebana, Hyderabad chapter, we are a non-profit organization, and this organization was established in 1988 by the Grandmaster Miss Auryu Meena Anant Narayan. The chapter holds regular exhibitions, demonstrations and workshops to spread the art of
Ikebana. Today, on 20th of September 2022, we are celebrating our first program after the taking over of the new committee, Azadi Ka Amrit Mahotsav. We are dedicating this program to our nation, and we have done miniature Ikebana arrangements offering to our freedom fighters and our martyr soldiers. And today we have honored our members, chapter members, whose immediate family member has served or is serving in the army. Today we have special guest from the Defence Forces, Dr. Oma Ramchandranji. She is a retired Lieutenant Colonel. She is doctor, pediatrician. We have Miss Shamla Khanna. She is a freelancer journalist. And we have Miss Charulata. Program went off very well. All the members took part in miniature exhibitions. Everybody enjoyed the program. Thank you.